Hello everyone, welcome to my channel. My name is Lina and I'm your Russian teacher. Today I'm gonna share with you 3 more Russian verbs of different levels. I already have a few videos like these and I think you like them, so I decided to make them more often. If you missed these videos, you could always check my playlist because actually I have a lot. Each of my videos is included in some playlists that I've created because it's easier for you to follow the videos like these and to learn Russian. So you could check all my playlists because I have almost 400 videos now, and I'm sure you could find a video or a playlist that will be interesting for you. But now let's begin with this video where I share with you 3 Russian verbs of different levels: A1, A2, and B1. Like this, you can learn a new verb, you can learn their conjugation, both aspects, and also the situations or the cases which these verbs are taken. For today, I prepared these verbs. For A1 level, that's опаздывать, опоздать, to be late. For A2 level, that's замечать, заметить, to notice. And the last one, B1 level, добиваться, добиться, to achieve, to get. Let's get started. The first verb опаздывать, опоздать, to be late. Опаздывать, imperfective aspect. Present tense. Я опаздываю, ты опаздываешь, он опаздывает, она опаздывает, мы опаздываем, вы опаздываете, они опаздывают. Past tense. Он опаздывал, она опаздывала, оно опаздывало, они опаздывали. Future tense. Я буду опаздывать, ты будешь опаздывать, он, она будет опаздывать, мы будем опаздывать, вы будете опаздывать, они будут опаздывать. Imperative form. Опаздывай, опаздывайте. And then опоздать, perfective aspect. Present tense doesn't exist. Past tense. Он опоздал, она опоздала, оно опоздало, они опоздали. Future tense. Я опоздаю, ты опоздаешь, он, она опоздает, мы опоздаем, вы опоздаете, они опоздают. Imperative form. Опоздай, опоздайте. These are all the forms for the verb опаздывать, опоздать. And now let's discuss the situations where we use this verb. So obviously we can be late somewhere, to some place or to some abstract thing, like a meeting, opera, concert. In this case, it's going to be accusative case, our direction of being late. Here you will always use the prepositions на or в, depending on the word. Опаздывать в университет, опаздывать на урок. We could say here: мой друг всегда опаздывает на встречи. Опаздывает на встрече. На встрече, plural form, accusative case. The next situation is similar, but when we talk about people, and in this case it's going to be dative, and here always the preposition к. Опаздывать к врачу, опаздывать к подруге. The example that we could use here is: очень важно не опаздывать к доктору. К доктору, dative case. Or we could use it just the way it is: не опаздывай завтра. Don't be late. As simple as that. Then the next one, A2 level, замечать, заметить, to notice. The first one, замечать, imperfective aspect. Present tense. Я замечаю, ты замечаешь, он, она замечает, мы замечаем, вы замечаете, они замечают. Past tense. Он замечал, она замечала, оно замечало, они замечали. And future. Я буду замечать, ты будешь замечать, он, она будет замечать,
мы будем замечать, вы будете замечать, они будут замечать. Imperative form – замечай, замечайте. And perfective aspect – заметить. Present tense doesn't exist. Past tense. Он заметил, она заметила, оно заметило, они заметили. Future tense. Я замечу, ты заметишь, он, она заметит, мы заметим, вы заметите, они заметят. Imperative form – заметь, заметьте. And now the situations where you could use to notice, замечать, заметить, and what cases you use after this verb. This one is pretty easy because obviously to notice what or who is going to be accusative case, direct object. For instance, замечать парня, замечать женщину. We could say here, они не замечают друг друга. And another situation, very interesting situation, I must say, that's genitive case that we use if we say don't notice or didn't notice. In simple words, if we have this negation before the verb. It might sound weird to you, but sometimes it happens in Russian. The same verb that takes accusative case could take genitive case if we use it in the negative form. So like this, we could say here не замечать изменений, не замечать красоты. Красоты, изменений. Both of these words are staying in the genitive case. If we say the same, we would use accusative case. Он заметил изменения. Он заметил красоту. It's going to be accusative. But if we have negation, that could be genitive case. That's super interesting. For instance, we could say мы часто не замечаем перемен. Мы часто не замечаем перемен. But it won't be a mistake if you use here accusative case as well. I'm just giving you this example for you to know that this is possible. And if you see that after some verbs that's supposed to take accusative case in some negative construction we use genitive, you will know why it's happening. And the last verb, B1 level, добиваться, добиться. To achieve, to get. The first one, добиваться, imperfective present tense. Я добиваюсь, ты добиваешься, он, она добивается, мы добиваемся, вы добиваетесь, они добиваются. Past tense. Он добивался, она добивалась, оно добивалось, они добивались. Future tense. Я буду добиваться, ты будешь добиваться, он, она будет добиваться, мы будем добиваться, вы будете добиваться, они будут добиваться. Imperative form – добивайся, добивайтесь. And the last one – добиться, perfective aspect. Present tense doesn't exist, past tense. Он добился, она добилась, оно добилось, они добились. And future tense. Я добьюсь, ты добьешься, он, она добьется, мы добьемся, вы добьетесь, они добьются. Imperative form. Добейся, добейтесь. That's it about the forms, and now let's talk about the situations. Logically, if you use this phrase in English to achieve something, to achieve your goal, to achieve some success, it sounds like it's a direct object. It sounds like it should be accusative. By all logic, it should be, but not in Russian. Добиваться, try to memorize this verb, always takes genitive. With no preposition, nothing, we just use добиваться plus genitive case. I must say that it's super rare in Russian language that after some verbs we use genitive, because usually genitive is more commonly used after prepositions or obviously after negation, but not after verbs. So these verbs that we have, a few of them, you should memorize them. Добиваться plus genitive. So we could say добиваться успеха or добиваться признания. The example that we could use here is Он многого добился в жизни.
Многого добился. That's a very common expression to use in Russian. Многого добился. Or another example that we could use. Не нужно добиваться чьей-либо любви. Не нужно добиваться чьей-либо любви. Чьей-либо любви. Both of these words, they are staying in the genitive case. And that would be it. Thank you very much for watching. Subscribe to my channel, watch other videos that I've created, and learn Russian with me.